May I request Inox Air Products to please quickly join us here near the unveiling plaque. Sir, you may go ahead with the unveiling, please. May I request CM sir to please. Inox Air Products Private Limited. Gattiga support everyone, come on. Our beloved Chief Minister Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu. May I request everybody to please take their seats, and the women employees of Yokohama are going to welcome our CM sir with a bouquet. They're also going to welcome the Consul General and CM sir with the bouquet. The women employees of Yokohama Tires, please quickly join us on the stage quickly. Ikkada ee plant lo 30% of employees are women employees, and to showcase the women empowerment. So much. Well, I want to start this event with a short story, Andy. A story which happened in Japan 100 years mundu, and something which is happening right now in the state of Andhra Pradesh. World War II ending low, Japan was in economical crisis. The whole identity of Japan in front of the world was not that great. A few group of companies, some tech companies, few other companies have started. One of the companies which started during the end of World War II in 1917 was Yokohama Rubber Company. The goal, the ambition of these companies was not just making the company prosperous. The ambition, the goal of these companies was a national goal. They tried to make Japan number one. They created the kind of products which were number one in quality, number one in everything, and we know what Japan is right now. And indaka cheppinattu, that is what is happening in Andhra Pradesh right now. An industrial revolution is happening in the state of Andhra Pradesh right now. మీ అందరికి తెలిసిందో తెలీదో, ఈ ప్లాంట్ ఏదైతే ఉందో, ఈ ఇనాగ్రేషన్ సెరమనీ, ఈరోజు మనం phase 2 ఇనాగ్రేషన్ సెరమనీ చేస్తున్నాం. phase 1 ఇనాగ్రేషన్ సెరమనీ just 1 year back అయిందండి. 1 year lone we have put up the entire setup, we have started the operations, we have started manufacturing these tires, and we have started exporting these tires in just a span of 1 year, and that is possible only because of our government, only because of our leadership, only because of our beloved Chief Minister. We call him Jagananna because he has given us that lenience. Only because of Jagananna. And ladies and gentlemen, a huge round of applause for our dynamic Chief Minister, Jagananna. Well, moving on to welcome you all and to address the gathering, may I request Mr. Anil, the COO of APSEZ Tires, to please come to the podium and address the gathering. Ladies and gentlemen, a round of applause for Mr. Anil.
So first time actually I have been asked to give official speech. Otherwise I am more unofficial and very engaging with the audience. So I would read for all of you and Mr. Reddy, who's here on our invitation, and it has been great pleasure actually to host him here today. So first of all, I would like to give a warm welcome to our Honorable Chief Minister, Shri Jagan Mohan Reddy. Thank you, sir, for joining us on this occasion. Also, welcome to Masayuki-san, all our guests from the government and distinguished dignity, ladies and gentlemen. As I think MC was saying, that 1 year and support. So I think I have met most of the distinguished government dignitaries in last 2 years, starting from looking at the land, starting from deciding where to go, starting for seeing where is actually the land fit for us. Usually people think twice before going to the government office. But I must say, it was a pleasure meeting with the government authority. And I can really say it from the core of my heart, because it was so good that we never felt that we are really in the government office in Andhra. So that thanks to all the people who have made this happen for us. I've worked actually almost now as a leadership role for 20 years in so many projects, and I have personally interacted with 7 state governments in India. And trust me, my experience in Andhra Pradesh has been so refreshing that yesterday actually government authorities was following up to take the license. So we said we are very, very busy, but they said no, please come and collect your license. So that is very, very welcoming. So when Andhra is stated as number 1, there is a great deal of bureaucratic support which is available to the industry, and that is the only reason that we could make our first hire in 15 months in place of 30 months. Every government authority we met, every person we met, he has suggestions, he has advice, he has recommendations, all very, very positive. I think I've been dealing with the other government, it is very different, very different, very different. I really would like to thank again every person who has really helped us in getting these things done. Just a small story on this. We got the government order from the government of Andhra Pradesh in November 2020. Since the beginning, I think the support was very, very, very encouraging. We have been fortunate that we had a great relationship with APISC, ILAF, AP Transco, APDCL, AP Pollution Control Board, PESO clearances, Chief Secretary, SP Office, Tehsildar, MRO, our Collector's Office. Thank you, sir. He has been here, sir, I think I met him 3 times already in 5 days. So I have been coming here very less, but I think he's coming more often than I come. With their strong commitment to the growth of the state, I think that is the key. Sometimes when the state overgrow, the government authorities, they don't care much. But I think this is a very developing state, and that is why I feel that support has been superb for us. This is a special project for us, as this is the first project, first greenfield project for the whole of IRC group, especially after we took up Yokohama off-highway. And we have tried to give a special emphasis on safety and quality. The Honorable Minister's presence here today makes it even more special. Thank you, Shri Jagan Garu, for making it here despite your hectic schedule. I've heard you are very popular among the youth of Andhra Pradesh, and I could see that. He personally met all the employees, checked with them. I think this is also, I can tell him that this is one in the lifetime experience for an employee.
So to meet the Chief Minister of the state is also once in a lifetime kind of a remembrance for the whole life. And I think your interaction would really help us to motivate our employee further. And with your meeting also, we'll get a renewed energy among them and we will inspire them to do even better. On that note, I welcome all of you again on the inauguration of Phase 1 and also the foundation stone laying of Phase 2. I've already requested him that he should be here next year to inaugurate Phase 2 also. Thank you very much. Thank you, Mr. Anil. And yes, you were right. He is not just popular amongst youth, he is popular amongst everyone. That's why he has given us that lenience of calling him Jagananna. Moving on, for keynote address, may I request Mr. Nitin, CEO of ATC Tires, to please come to the podium. Mr. Nitin. Namaskaram. I would like to start by giving a warm welcome to our Honorable Chief Minister, Shri Jagannath Reddy. Thank you for joining us on this auspicious occasion. A hearty welcome to Masayuki-san, all the way from Chennai, and all our guests from the government, distinguished dignitaries, ladies and gentlemen. This is a momentous occasion for all of us, and I feel that we couldn't have chosen a better date than this one to inaugurate this plant. The whole nation is basking in the glory of the 75th anniversary of India's Independence Day, and this makes this inauguration of Anakapalli plant even more special. I'm very excited that this world-class facility will set a new benchmark in terms of quality and productivity in the off-highway tire segment all over the world. This will help us reduce the lead time to our key customers and allow us to serve us in a better way. This is the fourth plant for Yokohama in India, and as Anil mentioned earlier, this is special because this is the first plant we have built from ground up since the acquisition of ATC in 2016. As most of you already know, Off-Highway Tires is the division of Yokohama Rubber Company in Japan that specializes in selling agricultural, forestry, construction, industrial, earth-moving, mining, and port tires. We make more than 3,500 different SKUs, and our brands in the market are Alliance, Galaxy, Primex, Yokohama OTR, and IG. And most people think about us as an Indian company trying to export, but I look at it a different way. We are the market leaders in certain segments. So if you go to Spain, we are market leaders in certain segments. We go to Italy, we are market leaders in certain segments. So we are a major player in many segments around the world, and we would be supplying tires for that from this brand new plant over here. The demand in our segment has been really outstanding, and we have been sold out for the last 2 years. So this plant couldn't have come any faster. And this is why I'm really glad for the support we got from the government that allowed us to make our first tire in a record time of 15 months. When we started looking at a new location for our plant, as more than 95% of our products are exported out, we started looking at the port cities. When we looked at different states, Andhra Pradesh came as number one in terms of ease of doing business. And most people think about Gujarat or some other states, but we not only have seen it, but experienced that firsthand as to what Andhra Pradesh can do to make it number one in terms of ease of doing business. As it was mentioned earlier, in my view, the credit for this ease of doing business goes all the way to the Chief Minister's office. So thank you for your support.
Another attractive part to us is Atchuthapuram being one of the fastest growing planned residential areas with easy access to schools and infrastructure. We believe that this would make us, or this will allow us to attract a good employee base from all over Andhra to come and settle down in this area and work with our company. The construction of this plant, phase 1, has been an amazing success story. As Anil mentioned earlier, we did the groundbreaking in 2021 February. We had a virtual groundbreaking with our chairman from Japan using a robot to break the ground here. And it's great to see the project team working almost 24/7 in spite of the COVID challenges to deliver this project in this record time. Looking at some of the numbers, so we have invested over 1,250 crores in phase 1. And the employment we generated was over 1,200 people in phase 1. And today, with the inauguration of phase 2, we are committing to invest another 1,000 crores in this plant and take total employment generated over 2,200. Our capacity in phase 1 would be 69 rubber tons per day, and at the end of phase 2, we'll go up to 132 tons per day. Another thing that the Chief Minister mentioned to me a couple of times during our journey today is hiring locally. This is one of the commitments that we are making to him and to the state of Andhra, and we will be hiring 75% or higher numbers from the local population so as to build better bonds and connections with the community. Most companies would start a phase. The whole idea behind a phased approach is that you build a phase, see how it goes, see the success, and then you start the phase 2. Here we have not even done a commercial dispatch from phase 1, and we are laying the ground for phase 2. This tells you the aggressiveness of our company and the confidence we have on the quality of our products. We are committed to making this to be one of the best plants in the off-highway segment in the world. And we also believe that by just looking at the perception of quality that this plant would emanate, even the local community would have a multiplier effect of the same. We believe that our leadership team is highly entrepreneurial, and this has made us leaders in the tire industry. We were a distant number 10, 11 few years ago. This year we should be close to number 5 or 6 in the world, and once we close the acquisition that we're working on right now, we would be number 3 off-highway tire player in the world. If you take a step back and just let it sink in for a minute, most companies aim of becoming top 3 or 4 in a country. We are not doing in a country. We are trying to aim number 3 in the world. And the only companies that will be ahead of us would be Michelin and Bridgestone. And in the off-highway segment, Yokohama would be number 3. And this plant, this location would be a key of making that happen. So with that, I would like to end by thanking our Chief Minister one more time for honoring us with his presence. And thank you everyone for attending. Thank you. Thank you, Mr. Nitin. Well, Nitin garu cheppinattu దాదాపుగా 2,200 కోట్ల ఇన్వెస్ట్మెంట్ జరగబోతుంది ఈ ప్లాంట్లో, అండ్ దాదాపుగా 2,000 మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు రాబోతున్నాయి. దాంట్లో 70% ఇక్కడ లోకలైట్స్కి, ఆ 70%లో 30% లేడీస్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వబోతున్నారు. గట్టిగా చెప్పట్లు ఫర్ దిస్. సో మనం చూస్తున్నట్టు యోకోహామా ఆఫ్ హైవే టైర్స్ అని ఉంది కదా, ఇక్కడ ఆఫ్ హైవే టైర్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారనమాట. ఆఫ్ హైవే టైర్స్ అంటే హైవే పైన నడిచే వెహికల్స్ కాదండి, ఆఫ్ హైవే నడిచే వెహికల్స్
Like mining lo use chese vehicles ki tires, proclaimers lo use chese vehicle ki tires, earth movers lo use chese vehicle ki tires ikkada manufacture chesaru and ikkada nunchi export kuda start అయిపోయింది. సో ఈ ప్లాంట్ లో ఏం జరుగుతుంది, ఎలాంటి టైర్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారు అదంతా చూపించడానికి we have made a small AV. May I request my AV team to please play the AV. Before the seed gives way to the plant, the soil gives way to us. We get to the roots to help your efforts bear fruit. We help the sea of opportunities meet the land of dreams. We are as strong as the foundation we help build. To unearth the treasures of the land, we move the earth. We are Yokohama off-highway tires. A wise man once said, "Give me a place to stand, and I will move the earth." This is the story of Yokohama off-highway tires, Visakhapatnam. And today, we are ready to move the earth. Our journey began with a search across the nation, until finally, in Andhra Pradesh, we found our place to stand. A state renowned for its ease of doing business, great infrastructure, international connectivity, and governed by passionate and empowering leadership. From our groundbreaking ceremony in 2021, in just a few months, we have overcome every challenge. And today, we are ready to launch full-scale production. With a target capacity of 69 tons per day rubber weight in phase 1. This plant will carry forward the 100-year legacy of excellence from our parent company, Yokohama, Japan. With a global footprint spanning 120 countries, brand equity, and state-of-the-art manufacturing units across the world, Yokohama is one of the biggest names in both passenger car and commercial tire sector. But this is just phase 1 of our plans. In phase 2, we will expand production to take the total capacity of the Visakhapatnam plant to 132 tons per day rubber weight. And together, phase 1 and 2 will leverage Yokohama's state-of-the-art technology, skills and passion to enhance regional growth and prosperity. We project a total of 2,000 employees, with 75% of our workforce sourced locally. And in keeping with our culture of diversity and female empowerment, we will also have more than 30% women employees on the shop floor. This vision of progress is one that we share with the government of Andhra Pradesh and the esteemed Honorable Chief Minister, Y.S. Jagan Reddy. To date, we have invested $165 million in phase 1, and with phase 2, the total investment will soar to $294 million. This shared commitment to regional progress and development will result in positive growth for us in the state and the country as a whole. The phase 1 project has been an incredible journey. Now, it is time to persevere and aim for the next goal on the horizon, phase 2. A success story for our stakeholders, the region, and the nation. This is Yokohama off-highway tires, and together we will move the earth. Thank you, team. And now it's time to unveil the plaque of our
phase 1 which was completed in record time. May I request our beloved Chief Minister Sir, along with Consul General Saja Masayuki-san, Minister of Industries Gudivada Amarnath Garu, Hon'ble MLAs and MPs, please join in unveiling of phase 1 block which was completed in record time. A huge round of applause for that. Thank you. And now may I request Mr. Anil and Mr. Nitin to please give a small token of respect, token of love to our beloved Chief Minister, sir. We are presenting a small yukata, which is a traditional Japanese garment. Mr. Anil and Mr. Nitin to please do the honors. We're presenting yukata to our beloved Chief Minister, sir. A yukata is a traditional Japanese garment. Along with that, we'll also present a model of token of appreciation, we present this to our beloved CM sir, and also a memento, which is a memento also to be presented. May I request Mr. Nitin and Mr. Anil to please do the honors. A model of Yokohama tires. Mr. Anil and Mr. Nitin, in the presence of our Chief Minister, sir, to please present a statue of Vishwakarma to Consul General Saja Masayuki-san. A statue of Vishwakarma. Mr. Yuki-san, in our culture, Vishwakarma is God of Creator. He created the chariots and weapons of all the gods, and we thank you for being a part of creating this modern Andhra Pradesh. Thank you so much. And now, may I request Consul General Saja Masayuki-san to please speak a few words. Thank you very much. His Excellency Mr. Jagan Mohan Reddy, Chief Minister of Andhra Pradesh, Honorable Industry and Commerce Minister Govinda Amarnath, CEO Nijim Mantri, distinguished ladies and gentlemen. I'm really happy to be here today, on the occasion of the inauguration of Phase 1 and groundbreaking of Phase 2 of Yokohama off-highway tire plant. Actually, I came to Visakhapatnam March last year. I was very much fascinated by the city, and at that time I visited Japanese companies. That one is that APSEZ India, that the Japanese pharmaceutical companies employing 700 people. And another one is that Toyota Rare Earth India, which producing the rare earth like neodymium, lanthan, or cerium. Actually, this company is only 400 employees. That's strategically very important. So, although number is not much, actually we have many Japanese companies in Sri City, the South Andhra Pradesh. But I was really impressed by those two companies. And at that time, this plant was
and preparation. And today, I see in such quickly, as the CEO and CE said, in such quickly have done with the full cooperation of the government of Andhra Pradesh. I'm very happy already that Yokohama off-highway tires employing 840 people of you, and with the completion of that phase 2, expanding that to 2,000 employees. That's great thing. I really appreciate your decision to invest in Visakhapatnam and to expand your capacity in this plant. Actually, as a Consul General of Japan, I'd like to bring more Japanese investment to Andhra Pradesh or Visakhapatnam. But for that, most important thing is to show Japanese people successful case. Actually, APSEZ and Toyota Reas, they're also doing very well. But I believe this Yokohama off-highway tires, already in such a short time, already the completion of our sale. So it's a definite great success, expanding that phase 2 and exporting those products to the world, not only supplying to India. And I'm sure with young talented workforce and talented engineers and staff, you will be success. That success will bring more Japanese investment to Andhra Pradesh and Visakhapatnam. So thank you again for inviting me to such a nice occasion. I'm very grateful for Chief Minister. He himself visited this factory for the inauguration. Thank you very much, Chief Minister and Industry Minister and all concerned persons preparing today's function. Thank you. Thank you, Mr. Sma. And moving on, Ipudu, may I request our local MLA, Yelamanchili MLA, Sri Kanababu Raju Garu, to please come to the podium and speak a few words. పూజ్యులు పెద్దలు గౌరవనీయులు మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి, మన డిప్యూటీ సీఎం రాజేంద్ర గారికి, మరొక డిప్యూటీ సీఎం బూడిముత్యాల నాయుడు గారికి, మన ఇండస్ట్రీస్ మినిస్టర్ అమర్నాథ్ గారికి, మన ఎంపీ సత్యవతమ్మ గారికి, వేదిక మీద ఉన్న ఎమ్మెల్యేలకు, ఎమ్మెల్సీలకు, అదేవిధంగా యకోహోమా మేనేజ్మెంట్ వారి సీఈఓలకు అందరికీ కూడా, అదేవిధంగా ఈరోజు మన నియోజకవర్గం నుంచి విచ్చేసిన కార్యకర్తలందరికీ, పాత్రికేయులకు అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. మరి ఈరోజు మనం ఈ విధంగా ఉన్నామంటే ఆ దివంగత నేత రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇచ్చిన వరం ఇది మనకి. ఎందుకంటే 2004లోనే ఎలక్షన్ ముందు ఇచ్చి మాట ఇచ్చారు. మాట ఇచ్చిన ప్రకారమే మరి ఎస్సీజెడ్ని ఆ రోజుల్లో 2,95,000 ఎక్వైర్ చేసి చాలా అప్పుడు అదే రేటు ఉంది. అదే ఈరోజు 2 కోట్లు తక్కువ లేకుండా 10 నుంచి 15 కోట్లు 20 కోట్ల రూపాయలు ఈ ఏరియాలో భూములన్నీ రేట్లు పెరిగిపోయి, ఇదంతా దివంగత నేత మహానుభావుడు ఇచ్చిన వరం మనకి. దగ్గర మనకి 45-50 వేల మంది ఇవాళ ఎంప్లాయ్మెంట్ చేస్తున్నారు, ఉద్యోగాలు చేసుకున్నారు. అది కాక బ్రాంటింగ్స్లో 50,000 తక్కువ లేకుండా ఉద్యోగాలు ఇస్తారని అగ్రిమెంట్ సైన్ చేశారు వాళ్ళు. ఇప్పటికే 21,000 మంది ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. ఇంకా మిగిలిన 30,000 కూడా వాళ్ళు ఎప్పుడు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కంప్లీట్ అయిపోతే మాకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వడానికి మాకేమో అభ్యంతరం లేదని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడే ఆ రోడ్డు కూడా అనకాపల్లి టు అచ్యుతాపురం 180 కోట్లతో మన టైంలో మొన్ననే టెండర్ కంప్లీట్ అయ్యింది. మిగిలిన టెండర్లు కూడా పిలుస్తున్నారు. అవి కంప్లీట్ అయిపోతే ఇంకో 30,000 మందికి బ్రాంటింగ్స్లోనే ఉద్యోగాలు వస్తాయి. ఇవాళ యకోహోమా కంపెనీ మేనేజ్మెంట్ అంతా కూడా మాట్లాడాం మనం. ఎందుకంటే
మన జగనన్న అన్ని ఆలోచించే ఆ రోజు అసెంబ్లీలో బిల్ పాస్ చేశారు 175 మందికి లోకల్ వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలని చెప్పి. అదే వరం ఆయన పెద్ద చూపుతో ఆ రోజు బిల్ పాస్ చేయడం వల్ల ఇవాళ మనకి లోకల్గా అందరికీ ఉద్యోగాలు దొరుకుతున్నాయి. మన ఒక్క యలమంచిలి నియోజకవర్గమే కాదు, చుట్టుపక్కల ఉన్న అన్ని నియోజకవర్గాలకి కూడా ఇవాళ ఉద్యోగ అవకాశాలు కలుగుతున్నాయి. మన కంపెనీల వాళ్ళు కోరుకునేది ఒక్కటే, మీ కంపెనీ బాధ్యత మాది, మీ మీద ఏ ఇబ్బందులు కూడా ఉండదు. కాకపోతే మా లోకల్గా మాకు కావాల్సిన ఎంప్లాయ్మెంట్ ఒక్కటే. ఈ మధ్య చూశారు, లాస్ట్ మంత్లోనే 2 కంపెనీల్లో స్ట్రైక్ అయ్యింది. 2 కంపెనీల్లో కూర్చోబెట్టి ఎంప్లాయీస్ని అదే మేనేజ్మెంట్ని కూర్చోబెట్టి ఒక్క రోజులో సెటిల్ చేసేవాయి. మనకి కంపెనీలు మనకు పూర్తిగా కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది. అదేవిధంగా మనకు కావాల్సిన ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇప్పటికే చాలా ఎక్కువ మంది ఎంప్లాయ్మెంట్ వచ్చింది. ఈ యొకోహమా కంపెనీలో కూడా ఇప్పుడు దగ్గర 900-1000 ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇప్పటికే 70%, 65-70% ఇచ్చామని చెప్పారు. ఆ మిగిలిన కూడా పూర్తి చేస్తారని చెప్పారు. కాకపోతే ఏంటంటే మనకు ఎక్కువ మంది ప్రతి వాళ్ళు కూడా బీటెక్, ఎంటెక్ చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు, కానీ ఐటీఐ, డిప్లొమా కోర్సులు చదువుకున్న వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు. వాళ్ళందరినీ కూడా ఎంతమంది వచ్చారో అంతమందిని తీసుకున్నారు. మిగిలిన వాళ్ళు కూడా తీసుకోవడానికి కంపెనీ సిద్ధంగా ఉంది. కంపెనీ మేనేజ్మెంట్ కూడా చాలా చక్కగా మాట్లాడి, మీరు ఎన్ని ఇచ్చినా మీ అయిపోయిన తర్వాతే బయట వాళ్ళని తీసుకుంటాం తప్ప మీ ఉండగా ఇంకొకరు బయట వాళ్ళని తీసుకోమని చెప్తున్నారు. అనుకున్న మాట ప్రకారం చేస్తున్నారు. కాకపోతే ఆ జపనీస్ వాళ్ళు చాలా స్ట్రిక్ట్ రూల్స్. ఎందుకంటే 24 సంవత్సరాలు దాటితే తీసుకోరు. కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి. ఆ రూల్స్ను డీవియేట్ అవ్వరాలు. ఆ రూల్స్ ప్రకారమే వాళ్ళు తీసుకుంటారు తప్ప రూల్స్ని డీవియేట్ అయ్యి వాళ్ళు తీసుకోరు. ఎంత వీలైతే అంత మా దాంట్లోనే మన లోకల్గా పోయిన వాళ్ళకి ఏదో జాబు కళాశాలుగా కానీ, లేకపోతే వాళ్ళకి ఈ గార్డెన్లో కానీ, లేకపోతే హౌస్ కీపింగ్లో కానీ ఆ ఉద్యోగాలు కూడా అన్నీ కూడా మ్యాక్సిమం ఎన్ని ఉంటే 75% కాకుండా 90% ఆ ఉద్యోగాలు ఇమ్మని చెప్పాము. ఆ విధంగానే వాళ్ళు తీసుకోవడం కూడా ముందుకొచ్చారు. అన్ని విధాల ఆ కంపెనీ కూడా మనకు పూర్తిగా లోకల్గా అంతగా సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఏదేమైనా ఆ జగనన్న ముందు చూపే ఇవాళ అందరికీ మనకు వరంగా మారిందని చెప్పి తెలియజేసుకుంటే, ఎందుకంటే టైం తక్కువ ఉంది, దయచేసి మరోలా అనుకోకుండా మరి అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ సార్. వెల్, ఫోర్స్ గురించి మాట్లాడదామండి. ఇప్పుడు ఫోర్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ ఫోర్స్ని కరెక్ట్గా మనం డైరెక్షన్ ఇస్తే ఆ ఫోర్స్ అనేది ఎన్నో బ్యూటిఫుల్ థింగ్స్ చేస్తుంది. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫోర్స్ అండ్ డైరెక్షన్ బికాజ్ if my Chief Minister Shri Y.S. Jagannath Reddy Garu is the force, the direction of this force are the ministers, are the squad of his ministers. Now may I request the Minister of Industries to please speak on investment opportunities in Andhra Pradesh. May I request Shri Gudivada Amarnath Garu to please come to the podium. Andarki namaskaram. నేటి కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి గౌరవ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పెద్దలు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర గౌరవ అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి జపాన్ కౌన్సిలర్ జనరల్ అయినటువంటి తగా మత్సుయుకి గారు, అలాగే CEO యొకోహమా నితిన్ మంత్రి గారు, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి సహచర మంత్రులు, గౌరవ శాసనసభ్యులు, గౌరవ ప్రజాప్రతినిధులు, నేటి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి వివిధ కంపెనీలకు సంబంధించినటువంటి ప్రతినిధులు, ఈరోజు యొకోహమా కంపెనీకి చెందినటువంటి వారి స్టాఫు, అలాగే స్థానిక పార్టీ సీనియర్ నాయకులు అందరూ కూడా హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఒక రికార్డ్ సమయంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో, ఆయన చొరవతో అతి తక్కువ సమయంలో కేవలం 15 మాసాల్లో ఇంత పెద్ద ఇండస్ట్రీని మన అచ్యుతాపురంలో స్థాపించుకోవడం ఒక గొప్ప అదృష్టంగా మనందరం కూడా భావిస్తూ ఉన్నాం. సహజంగా 100 కోట్ల రూపాయలతోనో 200 కోట్ల రూపాయలతోనో ఒక ఇండస్ట్రీని స్థాపించాలంటే ఎంత సమయం పడుతుందో అనేటువంటిది మనందరికీ తెలుసు. అటువంటిది దాదాపు 1400 కోట్ల రూపాయలతో 15 నెలల్లో ఈరోజు ఇటువంటి ఒక పెద్ద సంస్థని స్థాపించినటువంటి దానికి పూర్తిగా సహకరించినటువంటి ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఈ సందర్భంగా హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం. ఇండస్ట్రీ కూడా అతి తక్కువ సమయంలో దాదాపు 800 నుంచి 1000 మంది ఎంప్లాయ్మెంట్ని క్రియేట్ చేస్తూ మరో సెకండ్ ఫేజ్కి సంబంధించి మరో 1000 కోట్ల రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేసి
పూర్తి స్థాయిలో కంపెనీ పూర్తయ్యేటువంటి సమయానికి 2000 మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేసేటువంటి ఒక గొప్ప ఇండస్ట్రీగా ఈరోజు మన ప్రాంతానికి రావడం ఒక అదృష్టంగా భావిస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు మన స్థానిక ప్రాంతం నుంచి, మన అచ్యుతాపురం నుంచి, మన అనకాపల్లి జిల్లా నుంచి రేపు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి 120 దేశాలకి ఇక్కడ తయారైనటువంటి టైర్స్ ఈరోజు వెళ్ళబోతా ఉన్నాయనేటువంటిది మన ప్రాంతానికి, మన రాష్ట్రానికి ఇది గర్వకారణం అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఈరోజు మీ అందరికీ తెలుసు, మొన్ననే చూసాం ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో భారతదేశంలో అనేక రాష్ట్రాలు ఉన్నప్పటికీ ఆంధ్రప్రదేశ్ నెంబర్ 1 స్థానంలో నిలిచిందంటే దానికి ఆద్యులు పెద్దలు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనేటువంటి విషయాన్ని సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఇప్పుడే కంపెనీకి చెందినటువంటి ప్రతినిధులు కూడా మాట్లాడారు. లైసెన్సులు వారు మన చుట్టూ తిరగడం కాదు, మన ఆఫీసులే కంపెనీల చుట్టూ తిరిగి మీకు ఈ లైసెన్స్ మా ప్రభుత్వం నుంచి రావాల్సినటువంటి లైసెన్స్ మీ చేతికి అందిస్తున్నాం అనేటువంటి మాట అంత ప్రోయాక్టివ్గా ఈరోజు డిపార్ట్మెంట్ పనిచేస్తుంది. దానికి స్ఫూర్తి కేవలం మన ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తూ రానున్నటువంటి కాలంలో కూడా పారిశ్రామికంగా మన రాష్ట్రాన్ని భారతదేశంలో నెంబర్ 1గా నిలిపేటువంటి దానికి ముఖ్యమంత్రి గారి సహకారంతో అందరం కూడా కలిసికట్టుగా పనిచేస్తామనేటువంటి విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ ఈరోజు యోకోహామా కంపెనీకి ఈరోజు అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ అలాగే నూతనంగా ఏర్పాటు అవుతున్నటువంటి మరో 1000 కోట్ల రూపాయలతో ప్రారంభం కాబోతున్నటువంటి శంకుస్థాపన జరిగినటువంటి ఈ 8 ఇండస్ట్రీ వారికి కూడా హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు, శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ అవకాశం కల్పించినటువంటి పెద్దలకి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఒకే ఒక విషయాన్ని చెప్పి ముగిస్తా. ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ ప్రాంతానికి ఇప్పుడు వచ్చి కేవలం గంట సమయం అయింది. ఈ గంట సమయంలో ఆ కంపెనీ ప్రతినిధులతో మాట్లాడేటువంటి ఈ అరగంట సమయంలో దాదాపు 3 సందర్భాల్లో వారికి ఒకే ఒక విషయాన్ని చెప్పారు. మీరు ఏ కంపెనీకి ఏది కావాలన్నా, ఏ సహకారం కావాలన్నా మా ప్రభుత్వం నుంచి మీకు అందిస్తాం, కానీ మీరు చేయాల్సిందల్లా స్థానికులకి 75% ఉద్యోగాలు అనేటువంటిది తప్పనిసరిగా ఇవ్వాల్సినటువంటి బాధ్యత మీ మీద ఉంది అనేటువంటి మాటని కేవలం ఈ గంట సమయంలో 3 సార్లు కంపెనీ ప్రతినిధులకు చెప్పడం జరిగింది. మరి ఆయన తాలూకా చిత్తశుద్ధి, ఆయన చేసినటువంటి కార్యక్రమాలకి ఇవన్నీ కూడా ఒక నిదర్శనంగా భావిస్తూ తప్పకుండా స్థానికులకి అన్ని రకాలుగా ప్రాధాన్యత ఇచ్చేటువంటి విధంగా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుంది, దానికి కంపెనీలు కూడా సహకరిస్తాయనేటువంటి విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఇప్పుడు మనం అందరం వెయిట్ చేస్తున్నాం సార్ని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. లేడీస్ అండ్ జెంట్మెన్ గట్టిగా చప్పట్లతో ప్లీజ్ వెల్కమ్ జగన్ అన్న టు ప్లీజ్ స్పీక్ అ ఫ్యూ వర్డ్స్. ఈరోజు ఒక మంచి కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుడతా ఉన్నాం. దేవుడి దయతో ఒక పరిశ్రమ ఈరోజు ఏకంగా ప్రారంభోత్సవానికి రావడం, ఆ తర్వాత సెకండ్ ఫేజ్ కూడా చేయడానికి కూడా ఆసక్తి చూపించి అడుగులు ముందుకు వేయడం. ఈరోజు ఈ యోకోహామా జాపనీస్ టైర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ ఇంతకుముందు ఇక్కడ ప్రతినిధులు మాట్లాడుతూ, సీఈఓలు మాట్లాడుతూ కంపెనీ గురించి, బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి కూడా చెప్పారు. ఈరోజు ప్రపంచంలోనే టాప్ 5-6లో ఉన్న కంపెనీ రాబోయే రోజుల్లో టాప్ 3లోకి కూడా పోబోతా ఉన్నాము అని చెప్పి కూడా చెప్పడం జరిగింది. మరి అటువంటి జాపనీస్ కంపెనీ ఈరోజు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో 2020 సెప్టెంబర్లో మన దగ్గరికి రావడం, అక్కడ నుంచి చకచక అన్ని రకాలుగా సపోర్ట్ ఇచ్చే కార్యక్రమం చేసి ఫిబ్రవరి 2021లో పనులు ప్రారంభించడం,
పనులు ప్రారంభించి ఈ రోజుటికి 15 నెలల కాలంలోనే ఏకంగా ప్రొడక్షన్లోకి రావడం కూడా చూస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు ఇక్కడ మనమిచ్చే ప్రోత్సాహము, మనమిచ్చే సపోర్టు, వీటితో పూర్తిగా కూడా కన్విన్స్ అయి పూర్తిగా ముగ్ధులై సెకండ్ ఫేజ్కి కూడా నాంది పలుకుతూ ఉన్నారు. ఒకవైపున ఇనాగ్రేషన్ ఫస్ట్ ఫేజ్ జరుగుతూ ఉంది, రెండో వైపున ఫౌండేషన్ స్టోన్ సెకండ్ ఫేజ్కు జరుగుతూ ఉంది. ఈ సెకండ్ ఫేజ్ కూడా కరెక్ట్గా 12 నెలల్లోనే ఆగస్టు 2023లో పూర్తి చేస్తామని కూడా చెప్తా ఉన్నారు. దాదాపుగా మొదటి ఫేజ్లో 1250 కోట్ల రూపాయలతో దాదాపుగా 1200 మందికి ఉద్యోగాలు ఇక్కడే అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. ఈరోజు మొదలయ్యే సెకండ్ ఫేజ్లో మరో 850 కోట్ల రూపాయలతో మరో 800 మందికి ఉద్యోగాలు కూడా అందుబాటులోకి వస్తాయి. అంటే మొత్తంగా 2200 కోట్ల రూపాయలతో 2000 మందికి ఉపాధి ఇక్కడే మన పిల్లలకే ఇక్కడే అందుబాటులోకి వస్తూ ఉంది. ఇవన్నీ కూడా నేను ఎందుకు చెప్తా ఉన్నాను అనంటే, ఒక ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందాలి అనంటే, ఒక ప్రాంతం బాగుపడాలి అనంటే చాలా చాలా అవసరం ఆ ప్రాంతంలో మన పిల్లలకు మెరుగైన ఉద్యోగాలు అందడం చాలా అవసరం. అలా ఆ ప్రాంతంలో చదువుకున్న మన పిల్లలకు మంచి ఉద్యోగాలు ఇక్కడే మనం ఇప్పించగలిగితే పేదరికం నుంచి మన పిల్లలు బయటకు పడే పరిస్థితులు ఇంకా మెరుగవుతాయి. దీనికోసం ప్రభుత్వం పరంగా మనం చేయాల్సినవన్నీ కూడా వేగంగా అడుగులు ముందుకు వేస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు ఇక్కడ ఒకసారి చెప్పుకొచ్చినాము అనంటే, ఈ 3 సంవత్సరాల కాలంలోనే 98 లార్జ్ అండ్ మెగా ఇండస్ట్రీస్, ఆ కేటగిరీలో 98 పరిశ్రమలు 39,350 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడితో 60,541 మంది మన పిల్లలను ఉద్యోగాలు ఇస్తూ ఇప్పటికే ఈ 3 సంవత్సరాలలో కమిషన్ చేయగలిగాం. మరో 31,671 ఎంఎస్ఎంఈస్ను కూడా దాదాపుగా 8,285 కోట్ల రూపాయలతో అక్షరాల 198,521 మందికి ఉద్యోగాలు కల్పిస్తూ ఇవి కూడా ఈ 3 సంవత్సరాలలో కమిషన్ కాబడ్డాయి. అదేవిధంగా రాబోయే నెక్స్ట్ 1-2 సంవత్సరాలలో మరో 56 లార్జ్ అండ్ మెగా ప్రాజెక్ట్స్ కేటగిరీలో దాదాపుగా 1,54,000 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడితో మరో 1,64,155 మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించేందుకు సిద్ధమవుతూ మరో 1-2 సంవత్సరాలలోనే ఇవి కూడా కమిషన్ కాబోతా ఉన్నాయి. ఇవాళ రాష్ట్రంలో వేగంగా పారిశ్రామిక రంగంలో అడుగులు పడతా ఉన్నాయి. ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో మనం ఈరోజు దేశంలోనే నెంబర్ 1 రాష్ట్రంగా గత 3 సంవత్సరాలుగా మనమే అవార్డు తీసుకుంటా ఉన్నాం. మొట్టమొదటిసారిగా ఈసారి ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ సర్టిఫికేషన్ చేసే ముందు మొట్టమొదటిసారిగా ఈ 3 సంవత్సరాలలో ఆ సర్టిఫికేషన్ ఇచ్చే తీరును కూడా మార్చారు. ఆ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చేటప్పుడు ఆ రాష్ట్రంలో ఉన్న పారిశ్రామికవేత్తలతో వాళ్ళ అభిప్రాయాలను కూడా కనుక్కొని వాళ్ళ అభిప్రాయాలను కూడా పరిగణలోకి తీసుకొని ఆ అభిప్రాయాలకు అనుకూలంగానే ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ర్యాంకింగ్ను రూఢీ చేస్తూ ఉన్నారు.
అటువంటి నేపథ్యంలో, అటువంటి రూల్స్ మార్చిన నేపథ్యంలో ఆంధ్ర రాష్ట్రం గత 3 సంవత్సరాలుగా వరుసగా నెంబర్ 1 స్థానం తీసుకుంటా ఉంది అని చెప్పి కూడా గర్వంగా కూడా చెప్తా ఉన్నా. ఈరోజు నిజంగా ప్రతి అడుగులోనూ కూడా పరిశ్రమలను ప్రోత్సహిస్తూ అడుగులు ముందుకు వేస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు గతంలో ఇండస్ట్రియల్ ఇన్సెంటివ్స్ అన్నటివి ఇవ్వకపోగా ఏళ్లకు తరబడి ఆ ఇండస్ట్రియల్ ఇన్సెంటివ్స్ పేరుకుపోయిన పరిస్థితుల్లో చిన్న చితక ఇండస్ట్రీస్ అంటే ఎంఎస్ఎంఈ ఇండస్ట్రీస్ ఇటువంటివన్నీ కూడా నడవలేని పరిస్థితిలోకి వెళ్ళిపోతా ఉన్న పరిస్థితులు. దాదాపు 1,00,000కు పైగా ఎంఎస్ఎంఈలు రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి. దాదాపుగా 10 లక్షల మంది పైచిలుకుగా ఉద్యోగస్తులందరూ కూడా వాటిలో పనిచేస్తూ ఉన్నారు. వాటికి సంబంధించి ప్రోత్సాహం ఇచ్చే కార్యక్రమం గత ప్రభుత్వాలు ఎప్పుడో మర్చిపోయిన సందర్భంలో మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ప్రతి సంవత్సరం గుర్తుపెట్టుకొని ఆ ఎంఎస్ఎంఈస్కి సంబంధించిన పాత అరియర్స్ అన్ని, ఇండస్ట్రియల్ ఇన్సెంటివ్స్ అరియర్స్ అన్ని కూడా క్లియర్ చేస్తూనే మరోవైపున ఎటువంటి బాకీలు, ఎటువంటి అరియర్స్ లేకుండా ప్రతి సంవత్సరం వాళ్ళకు రావాల్సిన ఇండస్ట్రియల్ ఇన్సెంటివ్స్ వాళ్ళను చెయ్యి పట్టుకొని నడిపిస్తూ ప్రోత్సహిస్తూ వాళ్లకు ఈ 3 సంవత్సరాల కాలంలోనే 1,463 కోట్ల రూపాయలు ఎంఎస్ఎంఈ సెగ్మెంట్కే ఇచ్చాము ఇండస్ట్రియల్ ఇన్సెంటివ్స్ కోసము. వాళ్ళను ప్రోత్సహిస్తూ అడుగులు ముందుకు వేయించడానికి అని చెప్పి కూడా సగర్వంగా ఈ సందర్భంలో తెలియచేస్తా ఉన్నాను. ఈ రకంగా ప్రభుత్వం ప్రతి అడుగులోనూ ప్రోత్సహిస్తూ అడుగులు ముందుకు వేస్తూ ఉంది. కాబట్టి ఈరోజు ఆంధ్ర రాష్ట్రం 2021-22కు చూస్తే జిఎస్డిపి గ్రోత్ రేటు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో 11.43% అంటే 11.43% గ్రోత్ రేట్ నమోదు చేసింది. వెరస్ దేశం చూస్తే 8.9% మాత్రమే గ్రోత్ రేట్ నమోదైంది దేశంలో చూస్తే. అంటే దేశం కంటే రాష్ట్రం ఇంకా వేగంగా కూడా అడుగులు ముందుకు వేస్తూ ఉంది అని చెప్పి కూడా చెప్పడానికి చాలా సంతోషపడతా ఉన్నా. అదే రకంగా ఎక్స్పోర్ట్స్లో కూడా చూస్తే ఇప్పటికే దాదాపుగా 6 పోర్ట్లు మన రాష్ట్రంలో ఉంటే ఈ 3 సంవత్సరాల కాలంలోనే వేగంగా మరో 3 పోర్ట్లు కట్టడానికి కోసం అని చెప్పి వేగంగా అడుగులు ముందుకు మరో 4 పోర్ట్లు కట్టడానికి వేగంగా అడుగులు ముందుకు పడతా ఉన్నాయి. ఒకవైపున పోర్ట్లు కొత్తవి కట్టడమే కాకుండా మరోవైపున 9 ఫిషింగ్ హార్బర్లు కూడా వేగంగా నిర్మాణంలో ఉన్నాయి. ఇప్పటికే ప్రతి 50 కిలోమీటర్లకు ఒక ఫిషింగ్ హార్బర్ కానీ లేదా ఒక పోర్ట్ కానీ అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చే ఒక గొప్ప కార్యక్రమానికి అడుగులు పడతా ఉన్నాయి. ఇందులో భాగంగానే ఈరోజు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఎక్స్పోర్టెడ్ గూడ్స్ $19.3 బిలియన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ 2021-22కు మనం చేస్తే అంటే అది 4.58 4.58% ఆఫ్ ది టోటల్ ఇండియన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ చేస్తే ఇవన్నీ పూర్తి చేసిన తర్వాత ఎక్స్పోర్ట్స్ 10% ఆంధ్ర రాష్ట్రం నుంచి తీసుకొచ్చే విధంగా అడుగులు వేసే ఒక గొప్ప కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుడతా ఉన్నాం. ఇందులో భాగంగానే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మాత్రమే 3 ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మాత్రమే వస్తూ ఉన్నాయి. విశాఖపట్నం చెన్నై ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్, చెన్నై బెంగళూరు ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్, హైదరాబాద్ బెంగళూరు ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్. ఇలాంటి 3 ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్స్ ఒకే రాష్ట్రంలో ఉన్న రాష్ట్రం కూడా ఏదీ లేదు, ఒక్క మన రాష్ట్రం తప్ప. ఒకవైపున ఇంతకుముందు ఎప్పుడు కూడా గతంలో మన రాష్ట్రం వైపు చూడని వాళ్ళు కూడా ఈరోజు మన రాష్ట్రం వైపు చూస్తూ ఉన్నారు, మన రాష్ట్రంలోకి రావడానికి ఆసక్తి కనబరుస్తూ ఉన్నారు. ఇంతకుముందు ఎప్పుడైనా కూడా బజాంకాస్ అనే వాళ్ళ పేరు ఎప్పుడన్నా విన్నారా? సెంచరీ ప్లైవుడ్ ఈరోజు కడప జిల్లాలో
వైఎస్ఆర్ జిల్లాలో బద్వేల్లో ఈరోజు సెంచరీ ప్లైవుడ్ ప్లాంట్ పెడతా ఉన్నారు. ఇంతకుముందు ఎప్పుడైనా బంగారుల పేర్లు ఎప్పుడైనా విన్నారా? గతంలో ఎప్పుడు రాష్ట్రం వైపు చూడని వాళ్ళు శ్రీ సిమెంట్స్ ఈరోజు ఇప్పుడు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఫ్యాక్టరీ పెడతా ఉన్నారు. కట్టడానికి అడుగులు ముందుకు వేస్తూ ఉన్నారు, వేగంగా అడుగులు పడతా ఉన్నాయి. ఇంతకుముందు ఎప్పుడైనా కూడా ఆదిత్య బిర్లా ఏ రోజైనా వాళ్ళ పరిశ్రమ పెట్టడానికి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఏ పొద్దైనా ముఖ్యమంత్రితో వచ్చి ఏ రోజైనా ఇనాగ్రేషన్ చేసే కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకున్నారా? ఎప్పుడూ జరగల. కానీ ఈరోజు ఆదిత్య బిర్లా గారు కూడా ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి వచ్చి ముఖ్యమంత్రితో సహా వెళ్ళి వాళ్ళ ప్లాంట్ ఇనాగ్రేషన్లో ముఖ్యమంత్రితో సహా చేస్తూ ఉన్నాడు. అది ఈరోజు జరుగుతూ ఉంది. ఇంతకుముందు పేరుకు మాత్రమే అదానీ అదానీ అనేవాళ్ళు. కానీ అదానీ అనే సంస్థ, అదానీ అనే వాళ్ళు ఏ రోజు కూడా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో అడుగులు ముందుకు వేయాల. వాళ్ళ అడుగులు ముందుకు వేశారు ఎప్పుడు అని అంటే జగన్ ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాతనే అడుగులు ముందుకు పడ్డాయి. ఈ రకంగా ప్రతి పెద్ద ఇండస్ట్రియల్ హౌసు గతంలో ఏ ఒక్కరూ కూడా ఆంధ్ర రాష్ట్రం వైపు చూడని వాళ్ళను కూడా ఈరోజు ఆంధ్ర రాష్ట్రం వైపు చూసేట్టుగా ఈరోజు అడుగులు వేగంగా ముందుకు పడతా ఉన్నాయి. గతంలో మాదిరిగా కాకుండా ఈరోజు ఇండస్ట్రియలిస్టులకు అందరికీ కూడా ఒకటే మాట చెప్తా ఉన్నాం, మీరు పరిశ్రమ పెట్టండి, అన్ని రకాలుగా సహాయ సహకారాలు ఇచ్చేందుకు ఆంధ్ర రాష్ట్రం మీతో పాటు తోడుగా ఉంటుంది, అడుగులు ముందుకు వేస్తుంది అని చెప్పి కూడా ప్రతి సందర్భంలోనూ చెప్పుకొస్తా ఉన్నాము. తోడుగా వారిని చేయి పట్టుకొని నడిపిస్తూ ఉన్నాము, అన్ని రకాలుగా సపోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నాము. కాబట్టి ఈ అడుగులన్నీ కూడా వేగంగా ఈరోజు పడతా ఉన్నాయి. వచ్చే రోజుల్లోనే డేటా సెంటర్కి సంబంధించి కూడా, అదాని డేటా సెంటర్కి సంబంధించి కూడా విశాఖపట్నంలో అడుగులు ముందుకు పడతా ఉన్నాయి. దానికి సంబంధించిన ఫౌండేషన్ స్టోన్ కూడా బహుశా రేపు నెలలో వచ్చి ఆ కార్యక్రమానికి కూడా శ్రీకారం చుడతా ఉన్నాం. ఇలా ప్రతి అడుగులోనూ కూడా అడుగులు ముందుకు వేస్తూ పారిశ్రామికవేత్తలను ప్రోత్సహిస్తూ అడుగులు ముందుకు వేస్తూ ఉన్నాం. ఇక్కడ మీ అందరితో కూడా నేను చెప్పుకొచ్చేది ఒకటే, ఒకవైపున వాళ్ళని మనం ప్రోత్సహిస్తూ అడుగులు ముందుకు వేయిస్తూ ఇక్కడికి తీసుకొస్తా ఉన్నట్టుగానే మరోవైపున మీ తరపు నుంచి కూడా అదే రకమైన సహాయ సహకారాలు కూడా ఉండడం అంతే అవసరం అన్నది మాత్రం మర్చిపోకూడదు. ఎందుకనంటే ఏకంగా 75% ఖచ్చితంగా లోకల్ వాళ్ళకే ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి అని చెప్పి ఏకంగా చట్టం చేసిన ప్రభుత్వం మనది. ఆ చట్టం చేస్తూ ఉండగానే ఆ చట్టంతో పాటు మనందరి మీద కూడా ఒక బాధ్యత, ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా మన భుజస్కంధాల మీద ఉంది అన్నది కూడా మనం మర్చిపోకూడదు. ఏ పారిశ్రామికవేత్త అయినా కూడా ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి రావడానికి సంతోషపడాలి. అంటే ఏదైనా చిన్న చిన్న సమస్యలు వచ్చినా కూడా ఆ చిన్న చిన్న సమస్యను మనం ఎలా పరిష్కరించుకోవాలి, ఏ రకంగా గొడవ పడకుండా పరిష్కరించుకోవాలి అన్నట్టుగానే బుర్ర మనది పనిచేయాలి. దానికోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీకు తోడుగా ఉంది, కలెక్టర్లు మీకు తోడుగా ఉండారు, మంత్రులు మీకు తోడుగా ఉండారు. ఏ చిన్న సమస్య అయినా కూడా దాన్ని పెద్దది చేయకుండా దాన్ని పరిష్కరించే దిశగా అడుగులు వేయడానికి అందరం కూడా నడుం బిగించాలి. అప్పుడే ఆ పారిశ్రామికవేత్తలకు, ఆ ఇండస్ట్రియలిస్టులకు కూడా కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది మన రాష్ట్రం మీద. అప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి పరిశ్రమలు పెట్టడానికి ముందుకు వస్తారు. మన పిల్లలకి ఇక్కడ పుష్కలంగా మన వాళ్ళందరూ కూడా మంచివాళ్ళు, బాగా కష్టపడి పనిచేసే వాళ్ళు, ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా క్రియేట్ చేయని వాళ్ళు అనేది ఎప్పుడైతే వాళ్ళ మనసుల్లో, ఎప్పుడైతే బుర్రలోకి ఎక్కుతుందో అప్పుడు ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ పెట్టుబడులు మన రాష్ట్రంలోకి వస్తాయి. ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ మన భుజస్కంధాల మీద ఉంది అన్నది కూడా దయచేసి ఎవరు కూడా మర్చిపోవద్దండి అని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంలో మీ అందరికీ కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇక 4 మాటలు ఇంగ్లీష్లో ప్రస్తావించి ఇక్కడికి వచ్చినందుకు వీళ్ళందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి కాబట్టి 4 మాటలు ఇంగ్లీష్లో కూడా ప్రస్తావిస్తాను. His Excellency Mr. Taga Masayuki, Council General of Japan, Mr. Nitin Mantri, CEO, Mr. Anil Gupta, COO, and Mr. Fujiwara, Director, Yokohama,
and of course all my colleagues and all the distinguished guests as well on the floor. It's a great pleasure to have all of you here. It's a great pleasure to be a part of this inaugural function, which is actually employing more than 2,000 people going forward. My assurance to you in this regard is that we are there as a government to support you. We are a very proactive government. Anything that you require, we are only a phone call away. This is all what I can say to you. And we would ensure that you get all the support what is required from the state government. I also thank Pidilite Industries, Mega Fruit Processing Private Limited, Inox Air Products Private Limited, Optimus Drugs Private Limited, Win-Win Specialty Insulators Limited, Synaptics Labs Private Limited, Styrax Life Sciences Private Limited, and Isha Resources Private Limited. All of these people also, today, quite a few of them are going in for inauguration, while quite a few of them are going in for laying a foundation stone. I wish all of you the very, very, very best, and I'm assuring you once again that we are only a phone call away. We are here to support you. Today, all these industries put together would translate to around about 3,250 crores of investment. Around about 5,000 people would be directly employed through these industries, through these manufacturing units that are going to come up here. I wish all of them the very best, and I once again congratulate you for coming over, for opting for Andhra Pradesh, for opting for Visakhapatnam as a place wherein you could carry your business. I wish you once again all the very best, and assure you once again that we're only a phone call away in case you need us. Thank you, and all the very best. గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. హానరబుల్ జపాన్ కన్సులేట్ శ్రీ మసాయుకి గారు, రెస్పెక్టెడ్ CEO శ్రీ నితిన్ మంత్రి గారు అండ్ CEO శ్రీ అనిల్ గుప్తా గారు, డైరెక్టర్ ఫుజివారాసన్, డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ శ్రీ బుడి ముత్యాల నాయుడు గారు, డిప్యూటీ CM శ్రీ పిడికర్ రాజన్న దొర గారు, ఇండస్ట్రీస్ మినిస్టర్ శ్రీ అమర్నాథ్ గారు, CMO శ్రీ జవహర్ రెడ్డి శ్రీ కృష్ణమోహన్ రెడ్డి గారు, నాగేశ్వర రెడ్డి గారు అండ్ బిశెట్టి సత్యవతి గారు, ఎమ్మెల్యే శ్రీ రమణమూర్తి రాజు గారు, స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ కామర్స్ శ్రీ కరికాల వల్లవన్ గారు, APIIC VCMD శ్రీ JVN సుబ్రహ్మణ్యం గారు, అనకాపల్లి డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ మిస్టర్ రవి సుభాష్ గారు అండ్ అదర్ డిగ్నిటరీస్ ఆన్ ద డయస్ అండ్ లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, ఎ వెరీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి చేతుల మీదుగా ఈ ప్రారంభోత్సవం జరగడం ఎంతో ఆనందాన్ని కలుగజేస్తుంది. ప్రపంచ టైర్ల ఉత్పత్తి దిగ్గజమైన యోకోహామా జపాన్ సంస్థ మన తెలుగు రాష్ట్రానికి రావడం ఎంతో గర్వకారణం. ఈ సంస్థ ఉత్పత్తులు వివిధ దేశాలకు ఎగుమతి చేయడం వల్ల స్థానిక అభివృద్ధి మాత్రమే కాకుండా మన దేశ ఆర్థికాభివృద్ధికి ఎంతో తోడ్పాటు కానుంది. ఇది సాధ్యమవడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎంతో గురుతర బాధ్యత వహించిందనడానికి ఏమాత్రం అతిశయోక్తి లేదు. ఎందుకంటే ఒక సంస్థ రావాలంటే విజనరీ, ఒక దూరదృష్టి ఉన్న రాష్ట్ర రథసారథి వల్లనే సాధ్యమవుతుంది. మన ముఖ్యమంత్రి గారి పాలనకు ఉదాహరణలుగా విద్యారంగంలో విప్లవాత్మక సంస్కరణలు ఇన్ ఎడ్యుకేషన్, రెవల్యూషనరీ రిఫార్మ్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ మరియు ఆరోగ్య విధానాలలో సమూలమైన మార్పులు, మరెన్నో మచ్చుతునకలు రాష్ట్రంలోనే కాకుండా ఈ దేశానికే తలమానికలుగా నిలిచాయి. ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో దేశంలోనే మొట్టమొదటి ర్యాంకులో ఉన్న మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సులభతరమైన ఇండస్ట్రీస్ పాలసీస్, ఇండస్ట్రియల్ ఫ్రెండ్లీ అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేయడం ద్వారా ఎన్నో పరిశ్రమలు ఈ ప్రాంతానికి తరలి రావడానికి దోహదపడుతున్నాయి.
కోవిడ్ సమయంలో కూడా మాకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని విధాలా సహకరిస్తూ త్వరితగతిన అంటే రికార్డ్ టైం 15 monthsలో ఈ పరిశ్రమ ప్రారంభమవడానికి తోడ్పడిన వివిధ శాఖల అధికారులకు, ముఖ్యంగా ఏపీపీసీబీ, ఏపీఐఐసి, ఏపీ ట్రాన్స్కో, ఏపీఈపీడీసీఎల్, డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీస్, డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్, ఏపీఎఫ్ఎస్ మొదలైన శాఖలకు మా పరిశ్రమ తరపున ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు, అభినందనలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ప్రభుత్వం యొక్క ఈ విధమైన సహాయ సహకారాలు మా ప్లాంట్ ఫేజ్ 2 రావడానికి దోహదపడ్డాయి. ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రారంభించిన ఈ పరిశ్రమ దినదిన అభివృద్ధి చెందాలని, ఈరోజు భూమి పూజ జరిగిన ఫేజ్ 2 త్వరితగతిన పూర్తి చేసుకొని మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీద ప్రారంభించబడాలని సవినయంగా కోరుకుంటున్నాను. We just witnessed a golden movement of Yokohama off-highway tires, Vizag plant, Anakapalli district. Sir, this movement will be cherished and will remain ever in our heart for the lifetime. On behalf of Yokohama off-highway tires, I extend our heartfelt thanks to Hon'ble Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Y.S. Jagannath Reddy Garu, for making time to personally come and inaugurate the events. We are indeed delighted and honored to have Hon'ble CM Sri Y.S. Jagannath Reddy Garu and CEO Sri Nitin Mantri Garu both on the stage today. Our special thanks to Honorable Japan Consulate General Sri Masayuki Garu, Deputy CM Sri Budi Mutyal Naidu Garu, Sri Rajanna Dura Garu, Industries Minister Gudivada Amarnath Garu, మరియు మా ఎమ్మెల్యే శ్రీ రమణమూర్తి రాజు గారు, leaders from local bodies who are extended wholehearted support to Yokohama off-highway tires all through since 2021. Many thanks to our dynamic collector Sri Ravi Subhash Garu and his team, taking the district superintendent of police Srimati Gautami Sali Garu and her team for providing guidance and support all through to organize this event successfully. As you all know, it's a big challenge to organize the event such a high-statured personality inside the premises of the factory. ప్రత్యేకంగా పరిశ్రమ శాఖ మంత్రులైన గుడివాడ అమర్నాథ్ గారికి, ఎమ్మెల్యే రమణమూర్తి రాజు గారికి, స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ టు ఇండస్ట్రీస్ అండ్ కామర్స్ కరికాల వల్లవన్ గారికి, ఏపీఐఐసి విసిఎండి జేవిఎన్ సుబ్రహ్మణ్యం గారికి, కలెక్టర్ రవి సుభాష్ గారికి నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను. మై స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు శ్రీ అనిల్ గుప్తా గారు, ద వైబ్రెంట్ లీడర్ of Yokohama off-highway tires, who has supported, helped and guided to nurture this plant from a small baby to what it is now. And also thanks to our sister concern, the Hedge plant and TN plant, who helped us during the inception. Thanks to respected press members who were honored by coverage of this event live. Our thanks to all agencies who helped us organize this function. We are grateful to all partners of Yokohama off-highway tires in India and abroad who have helped us during the last 2 years in spite of COVID to get this project completed in a record time. Without them, this plant would not have taken this shape. Thanks to our project team, contractors, vendors for their seamless support and untiring effort. My sincere thanks to all the delegates, dignitaries and participants. My gratitude to our vibrant Vizag team. You saw proudly following on cue inaugurating the plant, which has turned out to be a memorable event. Thank you so much. Thank you so much, one and all. Thank you, sir, once again. Thank you so much.